привет! Сегодня будем играть в Гарри Стикмен. Проникновение на корабль. Грозился ему пожизненный срок, да, за все суммировать весь этот срок, да, поэтому если он поможет полиции, да, найти вот всех этих вот преступников, то его освободят и сделают ему срок поменьше. Вот это вот. Well, look who finally decided. У меня была такая вот здесь игрушка. Hey, did you hear something over there? Nah, man, I didn't hear nothing. Я подумал то, что это все, и я такой, чего? Там 2 действия, да, ну нафиг. Я понял то, что это тут нету правильного входа. Ну ладно, давайте это. Hey, did you hear something over there? Nah, man, I didn't hear nothing. Просто тупо затроллили. Так, это уже все. Ничего, хотя бы не упали обратно. Ну да. Ладно. Винты остановились. Так, понятно, гарпун там. Часики. А что мы ждем? Ключик. Давайте возьмем ключик. Что нам закрыть? Куда идти? Мы отсюда пришли? Или куда? Отсюда, наверное, да? Че это? Вентиляция. Наверное, это. Фейл. Эх, Гарри. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers.
flock of ducks flew by. Hey, you think you could let me out of here? Освободишь? Oh, thank you. Давайте вот это. Hey, you! Stop right there! What's going on? Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's going rogue? Alright, move to plan B. Call in reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to... Man, let's go! Come on now! Wilson, we've got to get out of here. We've got chaos at our front doorstep. We're not built to deal with this, man. Go. Evacuate everyone. I can take care of this. Что они делают? Давайте. There he is! He's got the ruby! Now forget about it. We've got to retreat, or else the Topic clan will be history. Orders, Captain? Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble.